Jamani, baada ya asubuhi tena kwa mara nyingine. Tulikuwa tumewaita kwa sababu tuna shughuli moja tu hapa. Tulikuwa tuna ugeni, nadhani watajitambulisha baadaye, kutoka shirika la uhamiaji la kimataifa naita IOM. Kimsingi mnatambua kwamba tuna changamoto ya mipaka ya nchi yetu. Mipaka ya nchi yetu ina changamoto kubwa sana ya kiusalama. Kwa sababu si kwa maana haiko salama, niseleweke hivyo. Kwa maana ya kijiografia niseme, labda kwa lugha nzuri zaidi. Kwa sababu nchi yetu ni kubwa. Na pia imepakana na nchi nyingi. Imepakana huku Kenya, huku Uganda, kutoka Uganda nakuja DRC, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, Mozambique. Kwa utakuta hizo nchi zote zimepakana katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu, kuanzia kaskazini mpaka na huku kuna bahari ya Hindi. Ambayo bahari ya Hindi nayo vile vile nayo ni wazi. Sasa kutokana na changamoto hiyo ya kijiografia ya nchi yetu, ndio maana tumepata tabu sana katika kudhibiti mipaka kwa muda mrefu. Na kwa wale ambao wamebahatika kutembelea mipakani, utaona jinsi ambavyo changamoto hiyo ilivyo kiuhalisia. Na matokeo yake sasa ndio wakati mwingine hiyo kazi kubwa na nzuri ambayo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama inafanya kudhibiti, lakini imekuwa inasababisha tutumie nguvu kubwa. Kwa hiyo wakati mwingine inasababisha kuweza kuingia wahamiaji haramu katika nchi, kuingia bidhaa haramu vile vile katika nchi yetu. Kipindi kile cha machafuko ya nchi jirani, hata uingiaji wa silaha ambao zimekuwa zikitumika kwenye masuala ya ujambazi nchini, na bidhaa nyingine ambazo si halali. Kwa serikali ya awamu ya 5 baada ya kuingia madarakani, tumefanya jitihada nyingi kukabiliana na changamoto hizo. Lakini kuna jitihada ambazo tumefanya, kama ni mikakati ya muda mfupi na mikakati ya muda wa kati na mikakati ya muda mrefu. Kwa hiyo moja ya mikakati ya muda mrefu ilikuwa ni kupitia idara yetu ya uhamiaji, tuliandaa andiko la kuweza ni mkakati wa kuweza kudhibiti mipaka yetu, ambapo katika andiko hilo tulikuwa tunahitaji kwa kuanzia kwa awamu ya kwanza tupate zaidi ya dola milioni 5 kwa vifaa mbalimbali, ikiwemo mobile police post, mobile immigration post, lakini magari ya doria na vifaa vinginevyo vinavyohusu na teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo moja katika wadau ambao tuliwashirikisha katika hili ni shirika la uhamiaji duniani IOM, ambaye mkurugenzi wake mkuu ni mkurugenzi anaitwa Dr. Kasim. Tuko hapa, tuko naye na taasisi nyingine mbalimbali. Kwa leo tumewaita hapa kwa sababu kwanza tunachukua fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati sana kwa Dr. Kasim binafsi yake pamoja na shirika lake kwa kuhangaika kufanya jitihada mbalimbali za kutusaidia kufanikisha, sambamba na wadau wengine. Na niseme kwa juhudi zake ilikuwa ili jambo lingepatiwa ufumbuzi lote, kwamba tungeweza kupata fedha hizi karibu dola milioni 5
lakini bahati mbaya kuna vitu vilikuwa kuna mabadiliko kidogo yalitokezea katikati hapa, tukachelewa. Hata hivyo leo, siku chache zilizopita, alitupigia simu na akatueleza kwamba amepata baadhi ya vifaa ambavyo tulikuwa tumeomba, vina thamani kama ya dola 30,000, na alitaka tupokee hivyo wakati tukisubiri sasa ile proposal yetu ambayo tumesubmit kwao na kwa wadau wengine, tukihangaika kuweza sasa kupata vifaa vyote ambavyo tulikuwa tumeviomba, ili hatimaye tuweze kuwa na vifaa vya kisasa vya kudhibiti mipaka yetu. Kwa hiyo kitu ambacho leo tumeona tuwaite hapa waandishi habari mje mshuhudie tukio hilo la makabidhiano ya hivyo vifaa kwa kweli ni vingi sana, ambapo mwenyewe atavizungumza hapa, alafu kwa kuwa ni vingi hatujaweza kuja navyo hapa, lakini tutawapeni mchangano wake. Lakini hapa tutakuwa na baadhi ya vifaa kama sample kwa ajili ya kuwasilishwa kwa niaba ya hivyo vifaa vingi ambavyo umetukabidhi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, sasa niliona nizungumze ili muweze kufahamu ujio huu hasa unahusu kitu gani, lakini ni vizuri tukamsikiliza yeye mwenyewe ili aweze kuzungumza mawili matatu kabla tuweze kuendelea na mambo mengine. Asante sana kwa kusikiliza. Tukasema please. Thank you. Thank you so much, the Deputy Minister. Mike, Dr. Sim Kiswahili chake bado akijaa kizuri sana. Unfortunately, I just understand actually. I'm not on the level of expressing myself fluently in Swahili, but I'm really good now, so I hope with the next occasion I will be able to speak in Swahili. Asante sana Naibu Waziri, CGI, habari za asubuhi, media na colleague with IOM immigration. I'm very pleased actually to be here this morning to hand over a donation of equipment meant for border points along the border between Tanzania and Burundi. This equipment consists of computers and others, and also furnitures that are meant to be used at the border entry points of Manyovu and Mabamba. These equipment are part of a cross-border project that is funded by the United Nations Peace Building Fund. And this project is jointly implemented by the 3 UN agencies, IOM, UNHCR, and UNDP, on both sides of the border. As the Deputy Minister mentioned, IOM, the United Nations Migration Agency, has received a request for support to strengthen the management of its long borders of the 6 countries, or 7 countries that Tanzania is bordering.
because to avoid irregular migration and other issues that he mentioned during his short speech. And IOM was not able actually to get all the equipment that the government requested. However, this donation, I'm sure it will contribute positively to the ultimate objective of managing better the border between the two countries, especially Tanzania and Burundi. But IOM is committed to seek further funding together with the UN agencies to meet the demand of the government of Tanzania, that we are working together, that we have very big support to implement the mandate of the United Nations Migration Agency, which is absolutely against irregular migration. IOM does not promote irregular migration, but IOM promotes regular migration. IOM is not against migration, but not against irregular migration. So with these few words, I would like really to thank everybody and hope that very soon these equipments will be on the ground in the places where they belong to, and they will be functional so that they can improve in the management of these border ports along the two countries. I would like to add that IOM is not only going to provide the equipments, but has already trained the immigration officers and the police who are along the borders to use this equipment. So, I mean, equipment alone, as you know, will not be of any help, but they have been already trained, and this is both on the Tanzanian side and on the Burundian side. So I hope that soon they will be functional and they will contribute positively to the better management of the border between Tanzania and Burundi. And thank you so much, and Happy New Year. Sawa, kabla tujafanya hiyo shughuli, kama kuna mtu ana swali, either linahusu mimi au linahusu Kamisha Jenerali wa Uhamiaji, atajibu mwenyewe au maneno ndio mkuu. Actually ile andiko ndio mimi ameliandaa yeye na watu wake. Kwa hiyo mkiwa na kitaalamu nitamrushia mwenyewe au kwa M. Kama hamna tuendelee, tuna mjitambulisha alafu na sawa. Hivi tumeona kule kwenye zile kambi za wakimbizi Dodoma, ziliingia zile nguo za kijeshi, na waziri alitolea ufafanuzi na akasema kwamba ataunda tume. Sasa nilikuwa nataka kujua hiyo tume imefikia wapi na ilikuwa ni watu wangapi mpaka sasa hivi, nini ambacho kinaendelea. Tume ikimaliza kazi yake, waziri kama ndio aliunda tume atatoa taarifa. Kwa hiyo subirini, sina haraka. Lakini kuna hatua mbalimbali tayari zimeshachukuliwa. Leo mnaona hapa tuna kaimu mkurugenzi wa idara ya wakimbizi, sijatambulisha. Mheshimiwa Waziri amesimamisha kazi pamoja na watu wengine ikiwemo na mkurugenzi wa ukimbizi, wa idara ya ukimbizi, kupisha huo uchunguzi. Kwa hiyo tunasubiri huo uchunguzi ukamilike, alafu Mheshimiwa Waziri atatoa msimamo wa serikali. Hamna? Basi kama hamna, sasa tuendelee na zoezi letu la pili. Nadhani kuna Exchange the deed of donation. Hebu naomba kalamu yangu kijana. Proceed.
supposed to sign the green card. Ah, okay. Peni yako mbona hivi wewe? Iandike vizuri. Aniaibisha. Ukimadilisha kwanza. Unaingia sana. Thank you. Asante. Naibu labda tumepata na vifaa vile vitatu hapo. Ya kweli. Kweli. Sio mimi natoa, mimi napokea. Kwa ufupi tulichofanya hapa leo ni kupokea vifaa kwa ajili ya matumizi ya idara yetu ya uhamiaji kwenye mipaka yetu, kwenye vituo vilivyo mipakani. Na chimbuko lake ni kutokana na maombi ambayo tulikuwa tumewasilisha kwenye wadau mbalimbali. Tuandaa maandiko kwa ajili ya kuomba kupata msaada wa vifaa na teknolojia za kudhibiti mipaka yetu. Kwa hiyo leo tunafarijika hapa kwamba IOM miongoni mwa wadau wetu muhimu sana ambao tunakuwa tunashirikiana nao vizuri sana
katika mambo mbalimbali yanahusu idara yetu ya uhamiaji, wametusaidia kutupatia vifaa hivi ambavyo mnaviona hapa kama sehemu ya maombi yetu yote. Kwa hiyo kubwa ilikuwa ni hilo, na tunachukua fursa hii kwanza ni mshukuru sana CGI, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba nilipokaa kwa pamoja wataalamu wake kupitia kwake tukaandaa ile andiko ambalo leo hii tumeona kwamba matunda yake yameonekana baada ya shirika la kimataifa ambalo Dr. Kasimu amefanya kazi na bidii kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba anatusaidia kuweza kupata vifaa hivi. Kwa hiyo shukrani za kipekee kwa IOM na hususan kupitia kwa Dr. Kasimu kwa jitihada zake kubwa alizochukua, na tunaamini kabisa kwamba tulichokipata leo hakijakamilisha maombi yetu yote, lakini kwa jinsi ambavyo commitment ya Dr. Kasimu na wadau wengine, tunaamini muda sio mrefu tunaweza tukapata sasa vifaa kama tulivyoomba, na hii itasaidia sana kudhibiti mipaka yetu ambayo imekuwa wazi mno dhidi ya uingiaji wa wahamiaji haramu, uingiaji wa bidhaa haramu na mambo mengine. Kwa kimsingi, kwa fupi, hiyo ndio ilikuwa maudhui ya kukutana leo hapa na kuweza kukabidhiwa sehemu ya vifaa ambavyo umeviona hapa kwa niaba ya vifaa vingi vingine ambavyo tutapeleka moja kwa moja kwenye mipaka mpakani. Kwa upande wa kukabidhi vifaa, tunaweza kufahamu pengine vifaa hivyo vinathamani kiasi gani na aina gani ili kuweza kujua. Karibu sana. No, thank you so much. I will speak in English. So, as I said, this is a contribution in terms of equipment for the border ports of Manyovu and Mabamba along the border between Tanzania and Burundi, and it should contribute into the bettering the management of the entry points, the migration actually between the two countries. And this is part of a request that the government of Tanzania, as the Deputy Minister said, presented to IOM sometimes back, and it will contribute positively. We were not able to respond to the whole request as it is, but I'm sure this is something that will contribute positively. On top of the equipment, as I said, IOM has also trained the immigration officers and police officers and others who are along the border, managing the border and border posts, to use this equipment so that they can register who is entering and who is getting out of the country. Not only that, as the Deputy Minister mentioned, this will contribute also positively to fight against illegal, how you call it, making illegal entrance of goods and others, consequently. So I hope with this contribution that this, at least with these two border posts, will be able to start and then as we secure additional fundings to also extend our contribution to the other border posts, so that Tanzania will be able to manage its borders efficiently and effectively, so that it can combat then irregular migration and human smuggling and trafficking. Thank you so much. We would like just to hear from you the total cost of this contribution that you have just put. Yeah, this, compared to the request, this is really small, but it's around $30,000 actually. The contribution is $30,000 in total, the current contribution, which is made of electronic equipment that you have seen, but also for office furniture. Unfortunately, we could not bring all of them here. We just brought a sample, so it's, I'm sure, an entire lorry, so it will be going directly to where it belongs to, for the border. Thank you so much. Asante jamani. The stamp and then we'll bring the food responsible. Unfortunately, we did not. Let me give you the card, because otherwise the journalist wrote my name wrong.